Hello everybody, we continue with Tikkunei Zohar. We are in Tikkun 21 in the second verse. אלוקים ודאי מי? ברא אלה, מי ברא באלין תלת ועיר רבייה ושבעיה. השם אלוקים הוא ודאי סוד הכתוב מי ברא אלה. The name of אלוקים is the secret of saying who create those. Who create those. It's like Rav Brandwein, can I have Rav Brandwein picture, please? Thank you. מי ברא אלה, שבעת קטנות מתחלק לשניים, מי ואלה. Meaning what? You know, when you look at the name Elokim, it can be divided to two words, me and ele. What does that mean? Mi bara ele, who create those, but it doesn't really translate only to that. שבעת קטנות מתחלק לשניים, מי ואלה. When it's קטנות, it's become me and ele. What does that mean? וגדלות מתחברים ועולים אותיות אלה למי. קטנות is always when there is short comma, meaning it's malchut go all the way up, so it becomes short, and gadlut, which is comma shlema. So let's understand. עולים אותיות אלה למי. gadlut is when the אותיות אלה going up to me. So we need to understand who is אלה and who is me. ונשלם השם אלוקים, and the name אלוקים get completed. מי היינו בינה. The word me from the name of Elokim mean bina. But remember, me, if you translate into English, will be who? Bara be'elu shlosha. So, bara, create. How we create? Be'elu shlosha. He create with those three. Who are those three? כלומר, בכוח התיקון, through the תיקון, שנעשה על ידי השלוש. It's happening, the Tikkun, through those three. Who are the three? First is called Radla. Rosh Adeloit Yadai. Again, the translation doesn't do well with the Hebrew. The head, which is the unknown, where Malchut of the Ein Sof is hidden. Galgalta, would translate into skull. Okay, so we know we have Galgalta, we have different level in the Partzuf, different level in the system. So the first one is a skull, is more keter, is like keter, Galgalta. Then you have Enaim, Chotam Peh, you know. And then Mochastima, where Mochastima, we know there is three Mochin, three Chochmot, you know, three Chochmot that are happening in the upper level. So one of them is called Mochastima. So when we talk about three, we talk about Radla, Galgalta, and Mochastima. Bara Abina. So mi bara ele, we create like Bria. Bria is to create. Abina, היינו שיצא לחוץ מראשו של אריך אנפין. Bina came out of the head of אריך אנפין. Why Bina came out? Because in Katnut, when Malchut go up to Nikvei Naim, then we have a Chab going out, and we have only Keter and Chokhmah in that Koma, that's why it's Katan, Katnut, and below that is the Malchut. But the Bina now is below. Okay? Where she's going, שיצא לחוץ מראשו של אריך אנפין, she's leaving from the head of אריך אנפין into the Garon, into the neck. Why? על זה שהעלתה אליה את המלכות. Because she elevate the malchut to her. So what malchut is going up to Bina? Bina is going now to the Garon. It's no longer in the head. It's going to the neck. בסוד פוג תני לברא, והיא רביעית לחגת, ושביעית לחגת נאי. And that is become the fourth. If we talk about חגת, אחרי זה כבר תפארת מלכות, which is 4 רגלי הכיסא. That's Malchut, or 7th, when we talk about the Eranpin, which is Chagat Nai, Malchut is 7. But if we're talking about Chagat is basically not the Or Koma, so it's basically talking about Katnut, then Malchut is there. But we need to fully understand it from the Admor of Brandwein. Perush.
explanation. כי בכוח המלכות שעלתה לחוכמה דרך פין, here is, doesn't say מלכות go up to בינה, say מלכות went up to חוכמה of עריך אנפין. Who is עריך אנפין? Where's the location of עריך אנפין? We know that the keter of האצילות divided to two. The lower level is עריך אנפין, where the upper level is עתיקה. Now, מכוח המלכות שעלתה לחוכמה דרך פין, so the חוכמה of עריך אנפין, which is the lower level of keter, מלכות went up there. משום זה יצאה בינה לבחינת בריאה. For that reason, the בינה came out to בריאה וגוף דעריך אנפין. If now מלכות is going up to חוכמה, so דעריך אנפין, then what happened? This becomes the new ending. If this becomes the new ending, then בינה has to look for a different system. So what happened? The בינה לבחינת בריאה וגוף דעריך אנפין become the גוף, become the body of עריך אנפין, והיא נחלקת משום זה לבית בחינות. And now בינה is divided to two. aspect גר בפני עצמם, ג' ראשונות by themselves, וזת בפני עצמם, and lower seven by themselves. מטעם כי בינה מקורה בעשר ספירות אור ישר, because בינה originate from the upper three ספירות. So it's אור ישר, it's a three ספירות, it's a ג' ראשונות, כתר חוכמה בינה. So the origin, where it originates is עשר ספירות אור ישר. אין מטיבה לקבל חוכמה כלל. She doesn't get light of wisdom at all. אלא עוד החסדים, just light of mercy. בסוד הכתוב כי חפץ חסד הוא. Because בינה only like חסד. לא חוכמה, no light of wisdom, just light of mercy. אשר על כן, אין יציאתה לגוף פוגם אותה כלום. So by בינה, או בריאה, going down, because the malchut went up to חוכמה ופריחה אנפין, then it doesn't damage בינה because it's always אוהבת חסד. הרי אפילו שהיא בעת שהיא נמצאת בראש עריך אנפין אינה מקבלת ממנו חוכמה. Even when בינה exists within עריך אנפין, she doesn't accept or receive light of wisdom there. לפיכך אין לה שום פחיתות בחמת עמידתה למטה במלכות. For that reason, בינה doesn't have any פחיתות, like she doesn't become less because she is now becoming lower than malchut of the head of עריך אנפין. Okay, I repeat again, אין לה פחיתות, because בינה never received light of wisdom, so there's no point there that will be different, because all החסדים. נחשבת גם אתה לבחינת ראש גמור. So בינה still consider ראש גמור, a complete head, even it's out of the head. וכאילו לא יצא מראש עריך דימה, and even it look as if it never left the head of עריך אנפין. והיא נתקלת בסוד אבא ואמא, and she fixed itself with the concept of אבא ואמא, right? Because we have, after עריך אנפין, we have אבא ואמא, and then זון, המלבישין לעריך אנפין. What is the אבא ואמא? Is one level down, so they become the clothing to the level above, which is עריך אנפין. מפה עד החזה. What is the location? What is the location that the מלבישים, that אבא ואמא מלבישים לעריך אנפין? What is the location that father and mother call אבא ואמא is put clothing to עריך אנפין? He say מפה עד החזה. מפה עד החזה. So מפה, פה mean mouth, till the chest. We know that there is few מסכים. We have the tabur, we have tabur being the belly button, we have the chazeh, we have the chest, and we have the mouth, and of course in the end of the tikkun will be raglaim. So those are the four levels. ובחינת הבית שהיא זאת דבינה, second idea, which is the lower seven of בינה, הנה אין מבחינת כללות הזון בבינה. So what is the idea of the lower seven of בינה? They are the concept that come below בינה, which is זון. זון, זכר ונקבה. So the זכר ונקבה, מבחינת כללות הזון בבינה, זכר ונקבה בבינה, and that even בינה is all חסדים, the זין תחתונות of בינה, as you all know, carry the light of wisdom for the belower.
שהם שורשים של זון הנמצאים בבינה. So the lower seven of בינה become the seed and the roots for what's coming after, which is the regular zone. והם צריכים להערת חוכמה בשביל זון. So they need light of wisdom there, because that's what Malchut need. That's what Zeranpin need to carry for Malchut. So the lower seven of Binah has to carry that light. ועל כן הם נפגמו מחמת ביצועותם בגוף דרך הפין של צורך חוכמה. And for that reason, they were damaged in the system, or they existed within the body of Arichampin, because they don't have light of wisdom, it's only חסדים. והם נקראים יסות. And we call, that's what we call יסות, ישראל, סבא ותבונה. המלבישים לאריכנפין מחזה עד הטבור. And they address the Arichampin from the chest till the belly button. Again, everybody dress something to Arichampin. Some dress it from the chest to the mouth. Okay, so there's different level. ובנים שלהם, their children, which is zone, which is זכר ונקבה, הם מלבישים מטבור ולמטה. So the zone, they are dressed whatever happened from the belly button and below that. The Arichampin. עד סיום עולם האצילות, until the end of עולם האצילות, until the end of the world of emanation. וזו סוד הפרסה. This is the secret of the parsa, of the horseshoe, שבגוי מאוי. This is within the stomach, within the body. Because as you can see the body, you can see that the body is built in such a way that you have the heart and the lungs, and they are not the physical organ, and there is a horseshoe shape where the rib cage, and then below that you have all the physical, the liver, the gallbladder, the stomach. מאוי דאריכנפין המוציא את זאת דבינה לבד, לבר בראש מפריעתם לקבל חוכמה. So what happened? The zat דבינה is coming out of the head, doesn't let them receive light of wisdom. כאף על פי שבסך זה עומד דפה דראש, even the curtain itself is standing in the mouth, because that's what the מסך, the mouth of the head of the אריכנפין. מכל מקום שם אינו פועל כלום, there is no use for it. למה? כי שם עומדים אבא ואמא עילאים, because there where father and mother is, which call אבא ואמא, שהם מבחינת גר דבינה. What does that mean? What's there? It's גר דבינה, it's גימל הראשונות דבינה, it's כתוב בינה ובינה. אנחנו שווים עוד לבחינת ראש אריכנפין, and they consider like the head of אריכנפין. ורק בחזה דאריכנפין, שולט כוח מצליח להוציא יסות. Only in the chest, חזה, there is a curtain that can bring out the יסות, the ישראל צבא ותבונה. וזון, and also זון, זכר ונקבה, המלבישים מחזה ולמטה, that they dress from the chest and below, דאריכנפין, לבחינת לבר מראש אריכנפין. We'll stop here, hopefully we'll continue next time.